Hi guys, good morning. Let me share my screen. One second, guys. Yes, you can see my screen, right? Like Power BI screen. Having some issue that's Power BI report screen. Yes, Yeah. yes, Ramesh, we can see. Okay. Okay. Today we are going to learn about the server part. Like as of now, what we have discussed. This is the desktop part. Okay. Power BI desktop. Okay. Now, from today, like we are going to learn about server part. Like first of all, like how to log into the server. And how can we publish the report into the server, that we'll see now. Okay, for login to the server part, like we need one pro account. Okay, normally like that is a paid version, but we can create some pro account for 60 days trial period. Okay, already I think already create చేశారు అనుకుంటున్నా. Okay, once you create that account, okay, you can log in from here. Okay, ఇక్కడ sign out చేసేసి login అనేస్తే again we can log in by using that mail id and all. Okay, and view account option is there, and Power BI server. Okay, if you click on this button, like here, Power BI server. Okay, first time it will ask like user id, password and all. Okay, already I have logged in, that's why it's directly it's going to the server. Okay, this is the server part. Okay, normally like why we are using this server part means like in the desktop, whatever whatever reports we'll create, no, that reports we can publish into the server. Okay, okay, this kind of reports. Okay, once we publish the report, into the server. Okay, once we publish the report into the server, in the server, like we can create the schedule refresh on that. Okay, like uh for daily once refresh call, like weekly once, monthly once, else like daily how many times, if you if you have pro account, you can schedule for 8 times refresh. Okay, uh this report is there, right? Like if we publish this report into the server, like whenever value numbers will get changed in the database. Okay, you have different this data, right? This data, whenever like for example, uh new sales, like a new rows వచ్చాయి అనుకుందాం. Okay, database లో whenever new rows get added in the database, like మనం షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ క్రియేట్ చేసింటాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఈ పవర్ బి పబ్లిష్ చేసిన రిపోర్ట్ లో కూడా అప్డేట్ అవుతుంది సర్వర్ లో. ఓకే, నౌ we have like my workspace and workspace here. Okay, these two we'll use like mainly. Okay, this part we'll discuss mainly. Like in Power BI server, like we have two kind of accounts, like two kind of licenses we can. Okay, this we have created this pro license. Okay, license type, this is like a free account. Okay, by pro now is there. Okay, we have two types of accounts, pro account and premium. Okay, that we'll discuss now. What is workspace? Okay, in the Power BI server, what is workspace? If you go to the what is workspace, see what is the difference between workspace and my workspace. మనకి సర్వర్ లో వచ్చేసి ఇక్కడ workspace అని my workspace అని రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, పవర్ బిఐ సర్వర్ లో. ఓకే, నార్మల్ గా మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ వర్క్ స్పేసెస్ లోనే పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో what is the workspace and my workspace means?
in the workspace, we can create projects and we can publish the developed reports from Power BI desktop, and we can perform the similar tasks which we do in Power BI desktop in workspace also, apart from data modeling and creation of new columns and measures. Power BI server లో అనేది ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ మనం క్రియేట్ చేసి పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత పవర్ బిఐ లో కూడా మనం we can do some changes. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, we can do the all the changes apart from data modeling. Data modeling means creating the relationship between the tables, okay, and creation of columns and measures. అంటే కస్టమ్ కాలమ్స్ ఏదైనా న్యూ డాక్స్ ఫంక్షన్ అలా యూజ్ చేసి మనం మెజర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, మెజర్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడం కానీ we can't do it in the server. రిమైనింగ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఏమేమైతే లైక్ విజువల్స్ అన్ని క్రియేట్ ఎలా చేస్తామో ఇన్ ది సేమ్ వే in the server part also we can do it, okay, except this all changes like any background color set చేయడం కానీ font size increase చేయడం కానీ new visual create చేయడం కానీ visual adjustment, everything we can do it apart from data modeling and new custom column creation and new measure. This is important, okay. Interviews లో కూడా అడుగుతుంటారు, okay. I mean, what is the difference between a desktop and server, okay. For example, can we create a DAX functions in the server also అని అడుగుతుంటారు, okay. Can we create modeling అని అడుగుతుంటారు. So we can't create modeling and new custom column and measures we can't create it. Apart from these two, we can create all the, I mean, we can create all the things like visuals, everything we can do it in Power BI server also. Yeah, my workspace, okay. What is a workspace and my workspace? My workspace is a personal space to publish and see the dashboards by individual person only. If you want to share it to, can be done to the others in this organization, okay. My workspace ante entante we have this my workspace, okay. If you go to the my workspace, we have not published anything, okay. My workspace means if you publish any reports in my workspace, only you can see it, okay. Only you can see it, but others can't see it, okay, in my workspace, okay. Like if you want to test yourself something, you can publish the report in the my workspace, only you can only see it. So you can test something like this report is working or not, we can check it, okay. Example projects, okay, they have given Dell Finance, okay, different, okay, that we'll see. If you see the workspace, if you publish the report into the workspace, like our workspace ki ఎవరెవరికైతే access ఉంటుందో, they can all they can see that the reports, whatever you publish the reports into the workspaces, okay. నార్మల్ గా మనకి ఈ వర్క్ స్పేసెస్ వచ్చేసి first we'll create one workspace, okay. Click on this, okay. For one project, for example, you are working in one project, okay. ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక వర్క్ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. వర్క్ స్పేస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఫోల్డర్ లాగా అన్నమాట, ఓకే, కైండ్ ఆఫ్ ఫోల్డర్. ఎందుకంటే ఒక మనకి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ తో ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏ రిపోర్ట్స్ అయితే చేస్తామో ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఆ ఫోల్డర్ లో మనం పబ్లిష్ చేస్తాం. అంటే ఆ వర్క్ స్పేస్ విల్ నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫోల్డర్, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ స్పేస్. మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి మనం వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైక్ ఫోల్డర్, ఓకే. నౌ విల్ క్రియేట్ వన్ వర్క్ స్పేస్. I'll give sales dev. You want any description, we can give it, okay, and click save, okay. Workspace created, and again click on this workspace. You can see this is a workspace which we have created. Normally
for one project, they'll create two workspaces. One is dev workspace, another one is production workspace. Okay, we'll create another one also. Like why we'll create two and all, okay, I'll tell you. Okay. Sales production. Okay, dev ప్రౌడ్ అని పిలుస్తుంటారు. ఓకే, dev workspace ప్రౌడ్ అనేసి పిలుస్తుంటారు. ఓకే, okay, we have one project. Okay, we have created two workspaces. Why we have created two workspaces? We'll see. Dev workspace means like development stage. If our report is in development stage, we can publish the report into the dev workspace. In the dev workspace, we can test it, like how it's working and all. We can check it like normally in the normal process. Once we create the report and all, we publish the report into the dev workspace. In the dev workspace, we will test it, like whether this working or not annatuga. We'll check it thoroughly, like from ourselves we will check it first, then we'll inform to the team, like I mean project manager, business analyst, clients. Okay, we'll inform to them. Like once we inform to them, okay, they'll also test it, like which we publish the report into the dev workspace, no? Okay, they'll test it, they'll do some testing and they'll come up with some certain changes. Okay, like whatever they're expecting, no, the changes and all, like you have to do it. Okay, once you done that changes, and again you can publish the report into the same workspace. Again they'll do some testing. Once they are okay with that report, okay, once they have done all the kind of testing and all in this workspace, they'll ask you to they'll finalize. Okay, if they are okay with that report, then same report you can move it to the production. Okay, production means that report like live. Okay, all testings అన్ని ఇక్కడ ఈ వర్క్ స్పేస్ లో ఉంటది. అంత టెస్టింగ్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉందన్నప్పుడు they can move that report into the production. Okay, once we move that report into the production, they can use that report like a stakeholders ఉంటారు కదా, ఎవరెవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో all they can use it. Like we have to give the access, that also we'll see. Okay, now we'll publish the report one. Okay, what is that? Yeah, okay, we have one report. Okay, go to the home. Okay, we have option called publish here. Okay, publish, click on publish. It's working. Yeah, see. One second, guys. Who's that? People disconnecting and joining. Yeah, okay. So once we click on that publish button, okay, we can see the list of workspaces. Workspaces is nothing but folders, like which we have created. Okay, in the server lo, ikkada server lo manam vachesi create chesam kada, ikkada workspace anesi two workspaces create chesam. Go to the manam evaithe workspaces create chesintamo, that list of workspaces we can see it here. Okay, by default my workspace will show it for each and everyone. Okay, my workspace nothing but only you can see it. If you publish the report here, only you can see it. Okay, now I'll publish the report into the sales dev workspace. Okay, I'll select this. ఇక్కడ మనము రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేసాం అనుకోండి, ఈ వర్క్ స్పేస్ కి ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో ఆల్రెడీ, లైక్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కి, సమ్ ఆఫ్ ది యూజర్స్ లైక్ క్లయింట్స్ కూడా ఈ వర్క్ స్పేస్ కి యాక్సెస్ ఉంటే గిని డైరెక్ట్ గా మనం ఏ రిపోర్ట్స్ అయితే పబ్లిష్ చేస్తామో, రిపోర్ట్ కి సపరేట్ గా యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా కూడా ఆ వర్క్ స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా దే కెన్ సీ ఇట్ if we give the access for entire workspace.
Like if you want to give the access for only one particular report and all, that also we can give it. Now I'll select this dev, click. See, it's publishing the report in the server. Yeah, see, it's success. Okay, it's published. Click OK, got it. Now go to the server. Already we opened, right? Okay. Like how can we log in other way? Okay, Power BI. Yeah, okay. From here, okay. Now we have published. If you want to open the server, you can use it this. Okay, directly you can click on this Power BI service here. Else, in any browser, you can search for app.powerbi.com. App.powerbi.com. Okay. See, it's automatically logging in because already we have logged in, right? Just if you first time it will ask user ID password. Okay, if you enter that user ID password, next time automatically it will take like app.powerbi.com. In this way also we can log into the server. Okay, by using two ways we can log in into the server. Okay, now we'll see, we have published one report, right? Okay, we have to check in workspaces. Click this and select the workspace. Okay, in this workspace we have published. Click OK. You can see our report. What is the name of our report? Sales report for publish. Sales report for publish. You can observe we have two sales report for publish, sales report for publish. Whenever we publish the report into the workspaces, the data set also will get published separately. See, this is the report. This is the data set. Data set means like all the tables, list of tables. Okay, we have tables, right? The list of tables also get published separately. This is the report and this is the data set. You can see when I mouse over here, it's showing like a data set. It's showing like a drum symbol, right? Like orange color. Like when, like for example, if you publish like other reports, for other reports also it's same. Like it will publish like a data set separate and report also it will separate. Okay, report and data set. Okay, ఈ విధంగా మనకి ఒక రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకి పబ్లిష్ అవుతుంది వర్క్ స్పేస్ లో. ఓకే, నౌ if you open the report, from here, let's see. Okay, it looks like this. Okay, but later like we will create I mean app and all. Okay, that we'll see later. Now see, it's showing like the pages in our report also. We have pages, right? Summary, sales, page 5, page 3, page 6 and all we have it. Okay, in the same way, click sales, other page it's showing. Click on page 5, you can see it. Page 3, you can see it. Page 6. Okay, so ఈ విధంగా మనము రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకే, పబ్లిష్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ ని we can edit and we can do lot of changes except modeling and new column creation and measures. We have option called here edit. Okay, once we publish the report into the server, like if you want to do some changes, like if you want to do some background color for this visual,
or you have to change the name of this title, like a visual title. If you want to change it, you can change. Okay, click on this edit option. See, once you click edit button, it looks like desktop mode. In the desktop also we will be having like this, right? Visualizations, okay, values, format, fields, everything. It looks like a desktop again. Okay, for example, I'll select this. I'll go to the format, data colors. Okay, I want to change the data color. Okay, for this, what I'll do, instead of this, I'll select this. Okay, see, it changed. Okay, like this, small changes and all. Okay, like once we publish also, like if you want to do some changes, you can do it from here only. Else, other way what we can do means, in the desktop we can change it, and again we can publish it. Okay, now we are using edit. This is in edit mode. We have done some changes. Then what we can do is click save. We have option called it save this report. Click on save. Yeah, report save. Here we have different options in the top. This is like this is in now we are in the desktop kind of mode. Okay, you can go to the file. In the file, like in the desktop, what we will have now, in the same way here also, like save as. If we come to the view, in the view, like we are having like this bookmarks selection pane, lock object. If you come to the view, in the view we have like bookmarks, right? Bookmarks selection pane. Like if you want to create new bookmark, you can create it from here. Okay, click on it, bookmark window will come. Okay, bookmark window will come. Okay, same మనకి డెస్క్టాప్ లో ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా సేమ్, బట్ ఇట్ షోయింగ్ లైక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. ఇక్కడ మనకి స్పేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ సైజ్ లో ఇక్కడ బుక్ మార్క్స్ అనేసి ఒక లిస్ట్ లో ఇక్కడ చూపిస్తుంది. లిస్ట్ ఆఫ్ అండర్ వ్యూ వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్స్ విల్ బి హావింగ్, దట్ అండర్ ఇట్ షోయింగ్ like one line. Okay, regarding view, sir, in real time one project will assign to one person or a group of persons, sir? Depends, because we have it depends. Okay, because, if it is a small report, they'll assign to only one person. If it is like a big project, like in one project we'll be having multiple reports and all, like if you have like a big size, big report, big project and all, they'll be like 2-3 persons also will be there. Depends on the project. అంటే సేల్స్ ఒకళ్ళకి, అంటే డాష్ బోర్డ్లన్నీ ఒకళ్ళొకళ్ళకి అసైన్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎలా? అంటే మనం ఇప్పుడు పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అనేది పెద్దదిగా ఉంటే మనం ఒక టైపు పబ్లిష్ చేస్తాం. వేరే వాళ్ళు ఇప్పుడు 3-4 చేస్తున్నప్పుడు మనం ఒకటి చేస్తాం, వాళ్ళు ఒకటి చేస్తారు, ఇంకో అతను ఇంకోటి చేస్తారు. ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి మళ్ళీ పబ్లిష్ చేస్తారా సార్ వాళ్ళు? అవును, ఎలా అంటే డిపెండ్స్. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక టీమ్ సైజ్ ఒక 5 members ఉన్నారనుకోండి, ఓన్లీ డెవలప్ వర్క్ మాత్రమే ఉంటుంది కొందరికి. ఎలాగంటే ఓన్లీ యువర్ జాబ్ ఈస్ like this. Okay, for creating the visuals only, your part is only creating the visualizations, and like this you have to create the report. చాలా మంది like freshers like లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఏం చేస్తుంటారు అంటే, కొన్ని కంపెనీస్ లో వాళ్ళకి ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ పార్ట్ మాత్రమే ఇస్తారు. జస్ట్ రిపోర్ట్స్ మాత్రం ఇలా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు మీ టీం వాళ్ళకి, లైక్ ఏదైనా సీనియర్ వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే టీమ్ లో వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్ ని బిఫోర్ పబ్లిషింగ్ ఓన్లీ అనలైజ్ చేస్తారు. అనలైజ్ చేసి పబ్లిష్ చేసే పార్ట్
రిమైనింగ్ లైక్ వర్క్ స్పేస్ లో క్రెడెన్షియల్స్ అప్డేట్ చేయడము, సర్వర్ పార్ట్ లో ఏమేమి ఉంటుందో అవంతా కూడా సీనియర్ గైస్ విల్ టేక్ కేర్. లైక్ ఫ్రెషర్ గా లైక్ జూనియర్ గా నువ్వు జాయిన్ అయినట్లయితే ఓన్లీ నీ పార్ట్ నీ వర్క్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తారు. సీనియర్స్ వచ్చేసి పబ్లిష్ చేయడము, సర్వర్ లో ఏదైనా సెట్టింగ్స్ చేంజెస్ కానీ, క్రెడెన్షియల్స్ అప్డేట్ చేయడము, షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ క్రియేట్ చేయడము, గేట్వేస్ ఇన్స్టాల్ చేయడము, అవన్నీ కూడా లైక్ సీనియర్ పీపుల్ హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎలాగుంటుందంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో లైక్ 3-4 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నీకు ఒక రిపోర్ట్ లైక్ అదర్ డెవలపర్స్ కి ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తుంటారు. సపరేట్ ఎండ్ టు ఎండ్ నువ్వు ఆ రిపోర్ట్ కి సంబంధించి నువ్వే హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ నువ్వే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ నీకు ఇచ్చేస్తారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం రిపోర్ట్స్ లైక్ 5 రిపోర్ట్స్ 10 రిపోర్ట్స్ వచ్చినా స్లోగా చేసుకుంటూ ఉంటావు. లైక్ టైం ఇస్తారు సార్, ఒక స్మాల్ రిపోర్ట్ కాల్సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ 2-3 వీక్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిపోర్ట్ అనుకోండి, ఈ రిపోర్ట్ కూడా నీకు 1 or 2 days లో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఓకే, ఫర్ దిస్ లైక్ 1 page ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆల్సో దే విల్ గివ్ మినిమం 1 week. ఓకే, we no need to worry in the real time because like we'll be having lot of time. స్లోగా మనము డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే we can tell them it's like a bit complicated, it's taking time for data analyzing and sometimes data issues ఉంటుంది. లైక్ కరెక్ట్ డేటాబేస్ లో కరెక్ట్ టేబుల్స్ ఫైండ్ చేయడము, కాలమ్స్ ఫైండ్ చేయడము, ఆ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడము, మేబీ it will take a lot of time for visual creation and all. Like within short time we can create it. Okay, like this 4 visuals means if we sit like 1 hour we can create it, no issue and all. But in the real time we'll get like 1 week time, so we can easily create in the real time also, no issue. Okay, thank you sir. Okay, now okay, we'll be in edit mode. Go to the సో ఎడిట్ చేసిన తర్వాత మనకి సమ్ ఆఫ్ చేంజెస్ అన్ని చేస్తాం కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి ట్యాబ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, సేమ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఇలా వ్యూ ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో సేమ్ ఇక్కడ కూడా. ఓకే, షేర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ దిస్ రిపోర్ట్ టు ద సమ్వన్, ఓకే, మెయిల్ ఐడి తో మనం షేర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం అంతా సపరేట్ పార్ట్, ఐ విల్ టెల్ యూ. చాట్ ఇన్ టీమ్స్, ఓకే, నీ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్. మెయిన్ గా విల్ యూజ్ దిస్ ఎడిట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఎడిట్ ఆప్షన్ లో సమ్ చేంజెస్ చేసి సేవ్ చేస్తే రిపోర్ట్ అనేది సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడే డెస్క్టాప్ లో. ఓకే, ఈ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఐల్ గో టు ది అగైన్ వర్క్ స్పేస్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. మనం కలర్ చేంజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అయిందో లేదో చూడాలి. ఇప్పుడు సేవ్ చేసినాం కదా. Again, if you open this report, see this color మనం చేంజ్ చేసాం కదా, it's changed. But this is one way. But once మనం రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసాము, పబ్లిష్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, పబ్లిష్ చేసాం, యాక్సెస్ ఇచ్చాము, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. దెన్ like if you want to create new report, I mean new visual. Okay, else if you want to add like other report, okay, page 3, page 6 is there. Okay, if you want to create another page of report in this only, now once నువ్వు సర్వర్ కి పబ్లిష్ చేసి షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది డైలీ బేసిస్. లైక్ డైలీ వన్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని చేంజ్ అయిన వెంటనే సర్వర్ పార్ట్ లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటది. కానీ ఇది డెస్క్టాప్, ఇది జస్ట్ నీ సిస్టమ్ లో ఉంటది. ఇది అప్డేట్ కాదు, ఎందుకంటే ఈ షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ ఏం క్రియేట్ చేయము. మనం వన్స్ సర్వర్ లో పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఈ డెస్క్టాప్ కు సంబంధం ఉండదు అనమాట. అంటే ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి ఈ ఫైల్ వచ్చేసి మన సిస్టమ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, దీంతో సంబంధం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఇది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సర్వర్ లో ఏదైనా పవర్ బిఐ లైక్ సీక్వెల్ సర్వర్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఉంటాం, లేదంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి తీసుకొని ఉంటాం. ఆ ఫైల్స్ లో ఆ డేటా బేస్ లో వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇక్కడ కూడా చేంజెస్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి.
బట్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ లో మనకి అప్డేట్ కాదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం రీఫ్రెష్ ఏం క్రియేట్ చేయము. సో ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసాము, పబ్లిష్ చేసాము, వర్క్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఆఫ్టర్ ఎ వీక్, okay, after 1 week or after 1 month, okay, they'll ask you to create another page of report. Okay, take another page simply. Okay, this is page 1, right? Okay, I'll copy one visual, copy this visual, I'll paste it here. Okay, after 1 month they'll ask you to create one page of report, another page of report. Okay, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? Okay, I need to create some DAX functions. I need to build the relationship between for other tables. Like ఈ విజువల్స్, ఈ పేజ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి లైక్ న్యూ టేబుల్స్ కూడా నేను యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, న్యూ టేబుల్స్ కూడా యూజ్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను పబ్లిష్ చేయాలంటే ఇది 1 month బ్యాక్ క్రియేట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్. ఇవన్నీ కూడా 1 month బ్యాక్, ఆ విధంగా అనుకోండి, జస్ట్ అజంప్షన్. ఓకే, 1 month బ్యాక్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ నంబర్స్ అన్ని కూడా 1 month బ్యాక్ నంబర్స్. ఓకే, 1 month బ్యాక్. బట్ సర్వర్ లో వచ్చేసి డైలీ అప్డేట్ అవుతుంది, లేటెస్ట్ డేటా ఉంది. సో నువ్వు ఒక న్యూ పేజ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, రీఫ్రెష్ చేయాలి. నీ పని ఏంటి? రీఫ్రెష్ చేయడం. రీఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే డేటా ఓల్డ్, ఇది 1 month బ్యాక్ క్రియేట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ కాబట్టి మనం రీఫ్రెష్ చేస్తే యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి డేటాబేస్ లో ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ వాల్యూస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఇన్ ది సర్వర్ ఆల్వేస్ లేటెస్ట్ డేటా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది డైలీ రిఫ్రెష్ కావడానికి మనము షెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి సర్వర్ లో డైలీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి డేటా అనేది అప్డేట్ కావాలంటే మనము రీఫ్రెష్ క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిఫ్రెష్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రీఫ్రెష్ చేసేటప్పుడు అదర్ పీబీఎక్స్ ఫైల్స్ ఏవి మాక్సిమం ఉంచకండి, ఎందుకంటే లైక్ when we have like 2 or more పీబీఎక్స్ ఫైల్స్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్, అంటే స్లోగా రిఫ్రెష్ అవుతుంది, ప్లస్ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏదైనా రిపోర్ట్ రిఫ్రెష్ చేసేటప్పుడు ఒకే పీబీఎక్స్ మాత్రమే మీరు మెయింటైన్ చేసుకోండి రియల్ టైంలో. ఓకే, ఏదైనా ఒక 3-4 లైక్ అదర్ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి, లైక్ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో రీఫ్రెష్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఏ రిపోర్ట్ అయితే రిఫ్రెష్ చేస్తుంటావో ఓన్లీ ఆ పవర్ బై పీబీఎక్స్ ఫైల్ మాత్రమే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే, లైక్ స్లోనెస్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఓపెన్ లైక్ 2 or 3 and all. ఓకే, ఓన్లీ నువ్వు ఏ ఫైల్ అయితే వర్క్ చేస్తుంటో ఓపెన్ దట్ ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ రీఫ్రెష్. ఓకే, నవ్ వీ హ్యావ్ రీఫ్రెష్, రైట్? ఇప్పుడు మనం రీఫ్రెష్ చేస్తాం కాబట్టి సర్వర్ లో కూడా డైలీ రీఫ్రెష్ అవుతా ఉంది. ఈ విజువల్స్ అన్ని కూడా సర్వర్ లో ఏ డేటా అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ అయింది కాబట్టి ఈ విజువల్స్ అన్ని అప్డేట్ అయింటాయి ఇప్పుడు. సో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ న్యూ పేజ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఒక కొత్త పేజ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసాం. నౌ క్లిక్ ఆన్ పబ్లిష్. మన వర్క్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ పబ్లిష్ దిస్ రిపోర్ట్, రైట్? నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ రిపోర్ట్. ఓకే, నౌ పబ్లిష్. It will ask for save. Okay, we'll save it. Like already exist report is there in sales dev. Okay, see, it's asking for replace this data set. You already have a data set name sales report for publish. So మనం ఏదైనా ఒక సేమ్ రిపోర్ట్ కి సమ్ అదర్ చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ పబ్లిష్ చేయాలి అన్నప్పుడు వి షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద నేమ్. ఓకే, మనం నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయకూడదు. రిపోర్ట్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయకుండా అలాగే పబ్లిష్ చేస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేస్తుంటాం కదా, సేమ్ రిపోర్ట్ ఇదంతా రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి
పేజ్ 1 అనేది లేదు, కొత్తగా క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, పేజ్ 1 అనేది కొత్తగా క్రియేట్ చేసాం. సో we should not change the name. Okay, we have to refresh and we have to create a new page of the report, then you have to publish. Okay, while publishing it should ask like this. Okay, గుర్తు పెట్టుకోండి, ఏదైనా సంథింగ్ మీరు నేమ్ ఏదైనా చేంజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా పబ్లిష్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఈ మెసేజ్ అనేది రావాలి, రీప్లేస్ దిస్ డేటా సెట్. ఓకే, whenever you publish the like existing report. ఓకే, సేమ్ రిపోర్ట్ మనము మళ్ళీ పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఇలా అడుగుతుంది. ఎస్ రీప్లేస్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ రీప్లేస్. ఓకే,